Russia has officially lost the war in Ukraine after Ukrainian forces liberated the Crimea Peninsula and fully pushed Russian forces out of Ukraine. Russian President Vladimir Putin has promised to attack Ukraine with nuclear weapons as a last option for Russian victory over Ukraine. U.S. President Joe Biden has vowed to take extreme measures against Russia and warned Putin against using nuclear weapons. It is unclear if Putin will order a nuclear attack on Ukraine. What you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons? Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. And the consequences of that would be what? What would the U.S. response be? Do you think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been, and depending on the extent of what they do will determine what response would occur. Это сообщение от российского правительства. Российские военные потерпели неудачу во время вторжения в Украину. Несмотря на то, что Россия успешно вторглась во многие части Украины, украинские силы полностью вытеснили российские войска с Украины. Российские силы пытались почти все, чтобы вторгнуться в Украину, но потерпели неудачу. В крайнем случае Россия приказала тактическим ядерным ракетам, размещенным в Белоруссии, союзники России, нанести удар по украинским городам Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Луганск, Севастополь, Винница, Симферополь и Макеевка. Ядерные удары уничтожат или серьезно ослабят украинские силы, чтобы российские силы могли вторгнуться. Украина будет принадлежать России. Серпня розпочинаємо марафон «Суспільне спротив» з новинами у студії Марія Лук. Увага! Про це йдеться в повідомленні уряду України. Росія запустила кілька ядерних ракет по Україні. Ракетно-ядерними ударами будуть такі міста – Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий. Russia has attacked Ukraine with multiple nuclear weapons in a desperate attempt to destroy Ukrainian forces in order for Russian forces to invade the country. This is after Russian forces were pushed out of Ukraine by Ukrainian forces. As a result, President Biden has deployed the U.S. military to Ukraine to assist what remains of the Ukrainian military to defeat the invading Russian forces inside Ukraine. The U.S. Air Force is also bombing the Russian Navy ships in the Black Sea to ensure that Russia will never invade or threaten another country again.
Это сообщение от российского правительства. Военные США атакуют российских военных в ответ на ракетно-тактические ракетные удары по Украине. Американские военные присоединились к тому, что осталось от украинских вооруженных сил, чтобы защитить Украину. Российские войска, вторгшиеся в Украину, были уничтожены американскими и украинскими войсками. ВВС США бомбят корабли ВМФ России в Черном море. Многие ядерные ракеты Battlefield будут использованы для уничтожения и украинских, и американских войск в Украине. Кроме того, ракеты ПВО с ядерными боеголовками будут использоваться против ВВС США для защиты кораблей ВМС. Russia has used battlefield nuclear missiles to attack American and Ukrainian forces in Ukraine. Russia also used nuclear-tipped air defense missiles to attack many U.S. Air Force fighter jets that were attacking Russia's Navy in the Black Sea. As a result, surviving U.S. Air Force fighter jets have attacked multiple Russian military bases and naval ships with battlefield nuclear missiles in return. The nuclear exchange has currently stopped. However, it is unknown if the war between the US and Russia will escalate or not. Это сообщение от российского правительства. Соединенные Штаты уничтожили множество российских военных баз и кораблей с помощью ядерного оружия. Это рассматривается Соединенными Штатами как ядерная атака против России, и российское правительство отреагирует соответствующим образом. По США и всем странам-членам НАТО запущено более 6000 ядерных ракет. Российское правительство много раз предупреждало США не вмешиваться в российское вторжение в Украину, но США не послушались и перевели эту войну в ядерную войну. Множественные ответные ядерные удары со стороны США и стран-членов НАТО почти неизбежны. Гражданам России настоятельно рекомендуется готовиться к ядерным ударам. The following message is transmitted at the request of the U.S. government. This is not a test. Russia has launched more than 6,000 nuclear missiles at the United States and every country that is a part of NATO. It is unknown where the missiles will hit. All citizens in the U.S. must seek immediate shelter. Get to the most central part of the building. Stay away from windows and doors. Do not leave your shelter for 14 days. Gather supplies of food and water that will at least last for 14 days. Have a battery-powered or hand-crank radio to listen for updates, information and instructions. Prepare for the 3 effects of nuclear explosions: extreme light, heat and blast. Fallout is a byproduct of nuclear explosions. Fallout is deadly and causes radiation sickness followed by death. Stay in your shelter for at least 14 days to avoid fallout. Retaliatory nuclear missile strikes against Russia have been authorized. The president and his immediate family have been transported to a safe and undisclosed place. This is not a test. Russia has launched more than 6,000 nuclear missiles at the United States and every country that is a part of NATO. It is unknown where the missiles will hit. Seek shelter now.
Это сообщение от российского правительства. США запустили более 6000 ядерных ракет по России. Цели ракеты неизвестны. Все граждане России должны искать бомбоубежище или закрытое помещение. Убедитесь, что у вас есть запасы еды и воды как минимум на 14 дней, так как вы не можете выходить на улицу в течение как минимум 14 дней. Немедленно ищите убежище. Столкновение с ядерными ракетами неизбежно. The following message is transmitted at the request of the U.S. government. A full-on nuclear exchange between the United States and Russia has occurred. The death toll is unknown, but it is estimated that about 400 million people died. It is now safe to leave your shelter. Although it is now safe to leave your shelter, the emergency is far from over. The nuclear exchange between the United States and Russia has lifted up so much dust and smoke that it is blocking the sun from the Earth. The sun will be blocked from the Earth for hundreds of years. This will cause the entire world's temperature to decrease to freezing levels. The nuclear winter will destroy most plants, causing the food chain to collapse. Humanity is not expected to survive the nuclear winter. Humanity will most likely go extinct and die off from starvation due to the food chain collapse. If you are still alive, it is recommended to take your own life, because if you choose to live, you are only delaying the inevitable. It is ideal to use a firearm to take your own life. Before you take your own life, repent to whatever God you believe in. If you want to try to survive, you can. However, keep in mind that it is almost impossible and extraordinarily hard to survive the nuclear winter. You would have to fend for yourselves and can't depend on the U.S. government for survival. This is the last broadcast. The U.S. government has officially fallen. The national anthem will be played for the last time.